Feiert at mich schwer. Ein Stimme schrei Deutschlog die Ella. Ein FO Stern des Leidens. Das von den ausgedrückten Wuden die den vergiften FL aufstieg. Es wo einsieht, die es angegewitz, einsieht, in der Mensch sein Verbindung sich spapfang zerbrochen hat. Ja ein Achsen gewetz Netz EUSGIR in die Verantwortungslistige. Die Sonny Branty unbarmherzig if Land. Das unter der last menschliche Ausbeutung versigen droht. Die Luft hing schwer von Rauch in die Staub. Die einst kristallklaren Güsse trugen die Narben der Verschmutzung. Hier irrten im Mädchen. Wann stickt in die Orientierungles. Ein naturlichen Lebensraum zerst, ich bin bedroht. Inmitten dieser die Stirn voran let noch, ein junger Mann, dessen Herz ein Einklang mit dem Rhythmus der Natur schlag. Besser ein unquenlich ein tief, intuitive Verbindung sich bewiesen. Verstand die Sprache der Vigil. Spät die Sorgen, der Ter in die Til die Stillweisheit der Bühne. Schon Lässkind hatte Stunden in den Woden verbracht. Das Geheimnis der Natur erforscht in die ein tief erfolgt, via der Schönheit in die Fragilität des Lebens entwickelt. Doch mit den Jahren wuchs in Moch ein tief besonders. Beobachtet. Der Mensch sein Umfeld zerstörte. Die Ressourcen der Erde ausbeutet. Und es gibt die Konsequenzen. Not reist wheat die Breit. Durch Karj Stan die Bier hohe Berg. I am immer getrieben von dem dringenden Bedürfen is. Ein Warning Botschaft sich verbreiten. Besprech sich neigen in die Born. Sich gelten in die Einfächen looten. Eiltje von der drohenden Gefahr. Von der bewussten ökologischen Katastrophe. Beschrieb die Beschwemmungen, die Stenzeit Verschlingen Arten, die Rennen, die Eslen Versten Arten, die sind me. Die Welt heimsuchen Arten. A fleet SIN, Lebensweise that enden. Set geln, Verantwortung set übernehmen. Doch sein Wort fehlen meist if Tauber oren. Die Menschen wären sehr mit ihren eigenen Sorgen in die Begierden beschäftigt. Sehr gefangen in ihren kirchlichen Interessen. If sein Wohnungen hören. Es sei verspotteten nannten einen Spinner, einen Trümmer, einen Weltuntergangsprof. Es sei lachten Bier sein Sorgen in die Setztenei der Strische Praxis fort. Die Verzweiflung Nakti und Noch Seal. Es sei die Zeichen der sieht, die sich immer weiter verdankt gelten. Die Natur, die unter der las menschliche Handlungen zusammenbrach. Les insane Heimatdorf Situakikit, fand es in Tiamen Vioa. Die Hörse wären zerst, die Felder verstet. Die Menschen verzweifelt auf der Suche nach Nahrung in die Wasser. Die Gemeinschaft, die einst kannte, wo zerbrochen, Mitglieder kämpften ums Überleben. Die Angst in die der Hunger hatten, Herzen verhettet, Hoffnung erlöschen. Doch inmitten dieser Tristesse fand noch ein unerwartet quältiger stark. Sein Grammata, ein Weis in die erfahrene Frau, hat berlit in die but im ihren Trost in die unterst singen. Es erinnert und die Tiefverbindung, die es Natur hat, in die Verantwortung, die des Lebens trug. Es ermutigt nicht aufzugeben, sondern in seiner Vision festzuhalten. Mit ihrer Hilfe in die dir unterst, einige andere Bellbände fast noch einen hinein ein Art bauen, ja ein Refugium, die es Leben via der bewusste Händen fluktuieren sollt. Nicht nur Menschen retten, sondern auch die Tiere, die Pflanzen, die es in der Schöpfung, die es soliert. Es wo ein gewaltig aufgab, ein Jesu an Glitches anzufangen. Aber nicht was, das handeln muss, das seinem Herzen folgen in die FRDAs KMP in must, worin glaubt. Die Tiere, die Eichen kannten, besprechen neue Hilfe, brachten Werkzeug. Nahrung in die unschätzbare Kenntnis der Natur. Die Gemeinschaft begann, sich neu zu formieren, angetrieben von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Arbeit war hart, die Zeit lang, aber es sei Appetiten mit vereinten Kräften. Inspiriert von Nochs unerschütterlichem Glauben in die seiner tiefen Liebe Situation. Die Zeit Virgingen in einem Rhythmus harter Arbeit in die wachsende Sorge.
Der Bau der Arch war ein monumental Herausforderung. Ein gigantisch Aufgabe. Die Grenzen menschlicher Ausdauer zu testen schien. Dies gezimmert Brett. Die Genegeld Borken war ein AKT des Globens. Ein Zeugnis der Hoffnung inmitten der drohenden Verzweiflung. Noch koordiniert die Arbeiten. Leitet die Gemeinschaft die sorgt die erfahre, dass die Arch nicht nur ein sicheres Refugium, sondern auch ein Symbol der Erneuerung wird. Welt holds den weitestandsfesten Blumen. Für Siegel die NHT Hearts die sorgt ausreichend Worten Nahrung die Wasser. Stellen sich wieder. Die gewaltigen Dimensionen des Schiffs, die langsam aber stetig dem Erdboden impostig, ein Bauwerk gegen die kommende Sinnflut, die Gemeinschaft wuchs. Kleine immer mehr Menschen, angestochen von den Gehkatten Notes vorheben, sagten Zuflucht bei ihm. Es sei sehen in ihm einen Hoffnungstra, einen Bestseher, einen Mann, der bereit war, sein Leben zu riskieren, das Leben anderer zu retten. Unter ihnen waren Handwerker, Born, Heiler, die Geschichte Isla, die all Fähigkeiten, die Wissen einbrachten, den Bau der Arch zu unterstützen. Der Trag seinen til bei, der FHLT sich als til einsquaren ganzen. Die Zusammenarbeit war nicht immer einfach. Den unterschiedliche Meinungen die Persönlichkeiten prüften aufeinander. Doch noch was, dass Einheit die Harmonie unauslich waren. Die Bewusstheit per fang sich bestehen, förderte den Dialog. Mutait sich Gensitigen, Arctum die Schlichtet, Streitigkeiten die Weisheit die Geduld. Die Tier, noch ständig geften, spielten eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung auf die Flut. Es sei Wesen auf die besten Nahrungsmittel hin, helfen bei der Beschaffung von Baumaterialien die wanten wir drohenden Gefahren. Noch verstand die Sprech. Bedürfnis die Ängste. Behandelt sei mit Respekt die WRD. Erkennt Bedeutung FRDAs Gleichgewicht der Natur. Die Arch wird zu einem Spiegelbild der Schöpfung, einem Ort, in dem Mensch die Tierzeit und Zeitletten vereint in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Während die Arch wuchs, verdunkelt sich der Himmel sus Hins. Die ersten Regentropfen fielen, sank zaghaft denn immer heftiger. Die FLSSI schwallen und die Kästen wurden beflattet. Die ersten verschwanden Wasser. Die Menschen, die noch Juve verspottet hatten, sagten nun verzweifelt Einlass in die Arch. Doch noch konnte ihnen nicht mehr helfen. Die Tor waren geschlossen, die Sieg der Neid war vorbei. Es war ein herzerreihender Anblick. Die verzweifelten Schreier, die trauen sich gelassen wurden. Die sich in die Arch klammerten, in der Hoffnung auf Rettung. Not litt ihnen, aber wusst, dass seinem Auftrag treu bleiben musst, dass die Arch die Insassen best sein musst. Die Flut mit unbestellbarer Wacht. Das Wasser stieg an Nordhosmen, Verschlingland in die Debüt, verwandelt die Welt in ein endloses Meer. Die Arch trieb hilflos auf den Wellen, umgeben von Dunkelheit in die Chaos. Die Angst die unsichert waren gigantisch, doch noch die same Gemeinschaft klammerten sich in ihren Glauben die Hoffnung. Es sei betiteln, sangen die Augen sich Geschichten ihr Moral aufrechterhalten. Es waren lange. Lentage die NCHD, die sich ein Neuget helten. Aber es sei geben nicht es sei vertreten darauf. Das Gott es sei best sen die es sei dort die Pia von Efren WRD. Die Arch wird zu einem Lutfer der Hoffnung, einem Zeichen des Lebens inmitten der tausenden Flut ein Beweis auf die Weitestensfikete des Geistes die Kraft des Glaubens. Die sieht und Bord der Arch war geprägt von die Monotone. Der Glück dem anderen, ein endloser Kreislauf ihres Worten die Hoffen. Die Arch, einst ein Symbol des Schutzes, verwandelt sich allmählich in ein tremendes Gefängnis. Die Luft war stickig, der Wurm begrenzt, die Geruch der Tierwürmisten sich zu einem kakophonischen Gemisch. Doch inmitten dieser widrigen sind geworden noch die same Gemeinschaft menschlicht.
SI telten neue Spurlichen Wort. Fleckten die Kranken die Tasteten die Zweifelten. Note with mit sich intensiv der Beobachtung der Natur. Versagt. Den verderten Wetterbedingungen die im Verhalten der Tierhinweis das Ende der Flatsetugungen. HRT in detailliert Stagebatch. In die sein Beobachtungen festhielt. Sein Gedanken ordnet die sein Hoffnung lebendig hielt. Erkennt. Das ist die Isolation die PR von Watchern Chance, set you are besinning, set you are inneren Reineigangbot. Zwang Prioriten set you bedenken. Word set you hinterfragen, Verbindung set you Gott set you vertifen. Ein besonders Büsindis Beispiel wurde Geschichte der alten Ära. Eine Geschichte Generalin, die Leben der Bewohner alter Legenden die Traditionen gewidmet hat. Ära. Obwohl Krapplich Geschwit. Wast. Das Geschichten die Arkekret der Gemeinschaft bildeten. Elche von Vergangenen Seiten. Von Helden die Heldinnen. Von Liebe die Verlast. Von Hoffnung die Verzweiflung. Word molten lebendig Bilder in den KPFN der Syrer. Posteten Hörsen die starkten ihren Geist. Stellen sich wieder. Am Schein einer. Einzigen Lampsar. Stimme sanft die melodisch. Orgen voller Weisheit die Mitgef HL. Geschichten wären Balsam die Seal. Erinnerung daran. Das selbst in den dunkelsten Seiten Schönheit die Trost du finden wären. Doch Konflikte stellten sich ein. Die Angst Frieden du Spannungen zwischen den Menschen. Du Misstrauen die Streitigkeiten einig begannen. Die Sinnhaftigkeit eines Unterfangens du bezweifeln. Du klagen die HRT eines Schicksals die Ungerechtigkeit der Welt. Note die sein Grammata traten alles vermittle Sprechen MIT den Betroffenen. Bretaninnen du die Versagten. Ängste die Sorgen du zerstört. Erinnerten und die bei English Vision. Und die Notwendigkeit. Sie halten die in ihrer Hoffnung festzuhalten. Tages, nach Monaten der Dunkelheit die des Wortens, entdeckt die Not ein Zeichen der Wanderung. Ein Tauber, der es ausgesandt hat, kehrte mit einem frischen Olivenzweig am Schnabel Situasike. Es war ein Hoffnungsschimmer. Ein Beweis der Erfahre, dass das Wasser Situasis easy dass es Land wieder auftaucht. Die Gemeinschaft brach in Jubel US. Hörsen auf LLT von Dankbarkeit die Erlitterung. Die Tauber, ein Symbol des Friedens der Hoffnung, hat ihnen die Botschaft gebracht, dass das Ende der Flucht in Sicht war. Das Olivenzweig sagt die GRN, wo ein Versprechen News leben, eine neue Zukunft. Die Tage Virgin, die Flucht will armlich ab. Die Sonne brach durch die Woken, das Land langsam nu im Leben. Die Art schließlich festem Bodenroute, wo die Welt ein Fleck an der die es verlassen hatten. Ein Karg, versteht Landschaft erstreckte sich wieder innen, burst mighty Schlau, Tiang Mern die den Beristen einer verlorene Civilization. Die Sonne schien ein gesegnet Erd. Ein Mahnmal der Zerstrang die Enzügnis der Macht der Natur. Die Luft war auf LLT von einem gleichen Geruch. Eine Mischung Mode. Selbst die es gleichen Duft vertenden Lebens. Note die sein Gemeinschaft traten der Arch. Is görlich den dörtensten Boden setzend. Es war ein Moment der Erfurcht der Demut. Ein GFHL der Unwirklichkeit. OBSI in ein ander Welt eingetreten Renn. Die Tier folgten ihnen. Langsam die vorsichtig. Orgen voller Verwirrung die Angst. Stellen sich wieder. Die es bewältigend GFHL. Nach Monaten der Isolation wieder festen Boden unter den FNZUSB Renn. Die Freiheit. Sich beruhigen. Die Weit des Himmels bei sich haben. Die erst Aufgabe war die Sicherung der Grundbedürfnis. Nahrung, Wasser, Schutz. Die Worten Bord der Arch waren begrenzt. Es war unauslich. Schnell neue Quellen erschlien.
Noach organisiert Erkundungsstrups, die sich auf die Suchnack Esperen plansen. Trinkwasser in die genetischen Materialien auf den Bau von Behörsangen begeben. Die Gemeinschaft bereitet jenem Glück. Wort H10. Subbergi das Land die begann, Ackerbau zu betreiben. Es war einem HSA Arbeit, aber es sei waren entschlossen, eine neue Heimat zu schaffen. Einen Ort des Friedens der Sicherheit. Die Tiere spielten auch bei der Wiederherstellung des Lebens eine entscheidende Rolle. Es sei helfen bei der Suche nach Nahrung. Wanten wir Gefahren die trugen Besturbung der Pflanzen bei. Noch erkennt, dass die Tiere nicht in Majorität werden mussten, sondern auch eine unversichtbare Rolle bei der Erneuerung des Lebens spielten. Erforderte ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Tier, respektierte ihr Bedürfnis und SCHTZT ihr Lebensraum. Ein junger Mann namens Liam, ein begabter Zimmermann, der mit der Art seiner Fähigkeiten befindet hat, entwickelt eine besondere Verbindung zu den Bienen. Beobachtet, WYSI Pflege von BLT zu BLT Flogen, den Pollen sammelten die Pflanzen bestatten. Erkennt, dass die Bienen für die Wiederherstellung der Vegetation unerlässlich waren, die begann, Bienen zu bauen, die SI in der Umgebung zu verteilen. Sein Bienen hangen trugen dazu bei, dass das Land schnell wieder aufbaute. Dass die Blumen neue Blätter trieben die Blumen KPFE der Sonne entgegenstreckten. Doch die Wirken nicht lastig schwer auf ihren Hörsen. Die Erinnerung an die Katastrophe, und die Verlust das Lied, verfolgte es sei in ihren Trümmen. Noch erkennt, dass es nicht ausrichtet, eine neue Heimat zu schaffen, sondern auch die Wunden der Wirken nicht heilen zu im Sinn. Erforderte den Austausch von Geschichten die gemeinsame Trauer die Gegenseitigkeit unterstützen. Erlernte es sei, aus ihren Fällen zu lernen die eine neue Beziehung zu einander aufzubauen. Eine Beziehung, die auf Respekt, Achtsamkeit die Nachhaltigkeit basierte. Die Gemeinschaft lernte, das war stark nicht in der Beherrschung der Natur, sondern in der Harmonie am Mitte ihrer lag. Die Virgin aus den bestreitenden Anfang entstand ein beelhende Gemeinschaft. Neue Häuser wurden gebaut, Felder bestellt die Handelsweg erschlossen. Die Menschen lernten, den Herausforderungen des neuen Lebens umzugehen, ihre Fähigkeiten zu nutzen die ihre Ressourcen zu teilen. Noch, der bestreiten Schiffbau, war zu einem angesehenen FHR, dessen Weisheit die Mitgift HL von allen geschätzt wurden. Lenkte die Gemeinschaft nicht die harte Hand, sondern dem Beispiel seiner eigenen Bestreitnis die Seins anders zu leichen Glaubens. Ein zentraler Aspekt der neuen Gesellschaft war die Bildung. Noch erkennt, das Wissen der SCHL zu auf Heinderang UK NFG Katastrophen war. Endet ein Schule, in der Kinder die Erwachsenen gleichgemein lesen, schreiben die rechnen lernen konnten. Aber die Schule war mehr als nur ein Ort des Lernens. Es sei war ein Ort der Begegnung, des Austauschs der Inspiration. Dort wurden Geschichten erst, Lieder Gesungen die Weisheit der Alten weitergeben. Stellen es sei sich vor, die es lebhaft treiben in der Schule, die es lachen der Kinder, die es roschen der Blätter im Wind, bei Klang der Musik, bei Deutsch der feinen Fenster dringen. Besonders hervorzuheben ist die Geschichte von Maya, einem jungen MDCen, die es ein augenblicklich Begebung für das Heilen besser. Es sei hat von ihrer Mutter, eine Freundin gute Frau, die es wissen bei die heilenden KFT der Pflanzen gelend. Maya nutzte ihr Wissen, die Kranken zu pflegen, Wunden zu versiegen die Schmerzen zu lindern. Es sei sammelt Kräuter in den Wurden. Rautanka die Sauben die Teot ihr Wissen MIT anderen. Ihre Fähigkeit, Leiden zu linden die Hoffnung zu schenken, macht die SI zu einer unversichtbaren zu der Gemeinschaft. Doch die Erinnerung und die Flut verblasst nicht vollständig. Noch erkennt, dass es wichtig war, die Lehren der Wirken nicht zu vergessen.
Händisch viele nicht, seit you wiederholen. Initiiert ein jährliches Gedenkfest. Und die Gemeinschaft zusammenkommen, dir Opfer, seit you gedenken. Die Weisheit der Alten, seit you ehren, in die sich ihrer Verantwortung gegen die Natur bewusst, seit you werden. Und die es am Tag werden geschickten erst. Lieder Gesungen, in die Gebiet gesprochen. Es war ein Tag der Besinnung, der Trauer, in die Hoffnung. Einmal, les ein heftiges Sturm die es Land ZOG. Gerieten einige Menschen in Panik in die begannen, sich gegenseitig die Schuld auf die bevorstehende Katastrophe zu geben. Notstrat Gira SI in die erinnert SI und die Lehren der Flucht. Es sagte, dass die Gefahr nicht in den Naturworten lag, sondern in der menschlichen Arroganz in die Verantwortungslosigkeit. Erfordert SI AUF, zusammenzuhalten, Ängste, zu überwinden, in die sich auf die Bewältigung der Herausforderungen zu konzentrieren. Sein Wort hatten ein beruhigender Wirkung. In die Gemeinschaft fand schnell wieder zusammen. Die neue Gesellschaft war nicht perfekt. Es gab immer noch Streitigkeiten, Konflikte in die Herausforderungen. Aber die Menschen hatten gelernt, miteinander umzugehen. Differenzen zu überwinden in die Gemeinschaft nach Lanzen zu suchen. Sie hatten erkannt, das war stark nicht in der Macht in die im Reitem lag, sondern in der Gemeinschaft, der Solidarität in die im Glauben, die Saat der Hoffnung, die Not in die same Gemeinschaft nach der Flucht gest hatten, trug nun reich für die Zeit. Mit der Sieg wächst der Einfluss der Gemeinschaft bei ihr unmittelbaren Grenzen hinaus. Reisend in die Engel kommen von Welt, eingeloggt von der Nachricht einer friedlichen in die wohlhabenden Siedlung. Die Einklang mit der Natur lebt. Sie brachten neue Ideen, Technologien in die Waren die das Leben der Menschen bereicherten. Doch mit die wussten kommen auch neue Herausforderungen. Einige versagten, die Gemeinschaft ausnutzen, Ressourcen zu enden oder ihr Wort zu untergraben. Not in die sein Nachfolger waren jedoch wirksam. Sie schufen ein System der Diplomatie in die des Handels. Die auf Fairness, Respekt in die gegenseitigen Nationalität. Sie fieten die Rennen vor Fremd, boten ihnen Schutz in die Unterstützung. Aber sie lehnen sich nicht von Tür oder Machtstreben beeinflussen. Sie erinnerten sich stets in die Lehren der Vergangenheit in die Westen. Das war stark nicht in der Eroberung, sondern in der Zusammenarbeit lag. Ja, ein besonders bemerkenswertes Beispiel war die Begegnung mit dem Volk der Nomaden, einem wandernden Stamm, der seit Generationen in den am Legenden stehen lebt. Die Nomaden waren bekannt auf ihre Anhebigkeit, ihre Wildheit und ihre Skepsis gegenüber Fremden. Sonst betrachteten sie die Gemeinschaft mit Misstrauen, sehen in ihr ein Bedrohung auf ihre traditionelle Lebensweise. Doch Notes Enkelin, Eleanor, ein Jungfrau von ungewöhnlicher Intelligenz und die Empathie, nahm die Initiative, Kontakt aufzunehmen. Sie reist in das Stenland, lernte die Sprache und die Kultur der Nomaden kennen und die Tod mit ihnen die Geschichte ihrer Gemeinschaft. Sie seid ihnen, sie Einklang mit der Natur letten. Sie ihre Ressourcen nachhaltig nutzten und die sie Frieden und die Harmonie förderten. Die Nomaden waren beeindruckt von ihrer Aufrichtigkeit, ihrer Weisheit und ihrer Macht. Sie erkannten, dass die Gemeinschaft kein Bedrohung darstellte, sondern eine Chance, ihre Zusammenarbeit und die gegenseitigen Lernen. Stellen sie sich vor, die Zusammentreffen der beiden Welten. Die Begegnung zwischen sesshaften Bauern und die wandernden Nomaden, die kulturellen Unterschied, die ähnliche Skepsis und die auliche Anhörung. Eleanor und der Vermittler, die BRCK zwischen zwei Welten, die das Potenzial auf eine harmonische Koexistenz erkannte. Durch ihr Beam hangen entstand eine dauerhafte Allianz zwischen der Gemeinschaft und den Nomaden. Sie tauschten waren und die Dienstleistungen teilten ihr Wissen und die Unterst sind sich gegenseitig. Die Nomaden brachten ihre Expertise in der Tierjagd und die der denkend ein,
Brennt die Gemeinschaft, Erkenntnis in der Landwirtschaft Handwerk tilt. SI lernten voneinander die Wuchsen zusammen. Diese Alliance war ein Beweis auf die transformative Kraft des Dialogs, der Toleranz die gegenseitigen Respekts. SI seid, das selbst die tiefsten Gräben bewandern werden nennen. In Menschen bereit sind, ihre Urteil zu beenden die Gemeinsamkeiten zu erkennen. SI war ein leuchtendes Beispiel für eine Welt, in der Frieden die Harmonie nicht in ihr Traum, sondern erreichbar sind. Die Geschichte verbreitet sich in der Region die Inspirierende und der Gemeinschaften, ähnlich Allianzen einzugehen. So entstand ein Netzwerk des Friedens die der Zusammenarbeit, die die Weltwende Die Wuchsen Vernetzung der Gemeinschaften FHRT zu einem Region Austausch von Wissen die Innovationen. Neue landwirtschaftliche Techniken werden entwickelt, die Entität steigerten die Ernährungssicherheit verbesserten. Fortschritt in der Medizin ermöglichten es, Krankheiten zu heilen die Lebensqualität zu erhöhen. Handwerker entwickelten neue Werkzeuge die Materialien, die Arbeit erleichterten die Produktivität steigerten. Es war ein Zeit des Aufbruchs, ein Zeit des Fortschritts des Optimismus. Doch dieser Fortschritt brachte auch neue ethische Fragen mit sich. Die Entdeckung neuer Technologien war Fragen nach ihrer verantwortungsvollen Nutzung auf. Die Vernetzung der Gemeinschaften FHRT zu Konflikten zwischen unterschiedlichen Werten die Besigungen. Eine Kitten, das der Fortschritt die traditionelle Lebensweise, Thirstern, die Verbindung zu Natur, Schwächen WRD. Ja, ein besonders kontroverses Thema war die Entwicklung einer neuen Energiequelle, die auf die Nutzung der Gezeitenströmung basierte. Die Technologie versprach unbegrenzte saubere Energie, aber es sei bedroht auch die Lebensraum einiger Meeresstiere den Ten des ökologisch Gleichgewicht des Ozeans. Ein hitziger Debatte entbrannte in der Gemeinschaft, ob die Nutzung dieser Technologie gerechtfertigt war oder nicht. Im Zentrum dieser Debatte stand Arlo, ein junger Ingenieur, der die Technologie entwickelt hat. Er war fest davon überzeugt, dass es ein Song für die Energieproblem der Welt stellen kann. Aber er war auch bereit, die Bedenken der Kritiker ernst zu nehmen. Aber brachte man nicht damit, die Auswirkungen der Technologie auf die Umwelt zu untersuchen. Die Arbeit MIT Biologien die Kollegen zusammen Lanzen zu finden, die Schaden minimieren werden. Stellen es sich wieder an das Dilemma, die Last der Verantwortung, die Ertrag, die Hoffnung, die Einsehen Erfindung setzt die Angst vor den möglichen negativen Konsequenzen. War ein Mann zwischen zwei Welten, hin die Herrgerissen zwischen Fortschritt die Bewahrung. Schließlich gelang es alle, eine Lösung zu finden, die sowohl die Energiebedürfnis der Gemeinschaft befriedigt, als auch die Umwelt SCHTZT. Entwickelt ein System von Antiwasserbarrieren, die Gezeitenströmung lenkten, und die Lebensraum der Meerestiere zu beeinträchtigen. Die Technologie wird erfolgreich eingesetzt. Die Gemeinschaft profitiert von einer sauberen die nachhaltigen Energiequelle. Dieser Erfolg zeigt, dass Fortschritt die Bewahrung nicht anbieten Grenze sein im Sinn. Durch sorgfältige Planung, verantwortungsvolle Innovation die Zusammenarbeit von Experten aus verschiedenen Bereichen eine Zukunft gestalten. Die sowohl technologisch fortschrittlich als auch ökologisch nachhaltig ist. Alle Worte zu einem Verbild für andere Ingenieur die Wissenschaftler, die sich der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien verschrieben hatten. Sein Geschichte wird zu einer Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es erinnert die Menschen daran, dass wo Innovation nicht nur darin besteht, neue Dinge zu erschaffen, sondern auch darin, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Harmonie, die sich etabliert hat, wird jedoch erneut auf die Probe gestellt. Diesmal durch ein subtiler, aber nicht weniger gefährlich Bedrohung. Die sind sozial angegliedert. MIT im wachsenden Wohlstand hatten sich auch Unterschied im Zugang zu Ressourcen die Möglichkeiten entwickelt.
Einige Familien hatten es geschafft, Rowan Reitem und zu Hufen. Rend andere Schwierigkeiten hatten. Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dies klafft FHRT zu Spaniungen in die Need. Bei der Gemeinschaft FHL zu untergraben drohten. Ja, in besonders ein kliches Beispiel war die Geschichte von Lyra. Ja, eine Talentchen, die Enserin, deren Family aufgrund von Krankheit in die Misserfolg in armer Chariten war. Lyra hat ein augenblicklich Begabung für die Malerei. Aber sie hat keinen Zugang zu den notwendigen Materialien oder der Ausbildung. An ihr Talent zu entfalten. Sie arbeitet hart, ihre Familie zu unterstützen. Inwiefern kaum sieht erkannt, ihr Werk, die von ihrer inneren Verzweiflung die ihre Sehnsucht nach Schönheit suchen, blieben anbietet die unverkauft. Stellen sich wieder. Lyra's still Verzweiflung. Ihr ungenutzten Talent, ihr Sehnsucht nach Anerkennung die ihr Hoffnungslosigkeit eingesetzt der sozialen Ungerechtigkeit. Sei wird ein Symbol für die vielen Menschen. Bei einem Schatten des Fortschritts sind gelassen worden. Noch nachvorin ist oder ein Jungfrau zu einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Erkennt dieses Problem die Beschluss. Etwas dagegen zu unternehmen. Es sei endet ein Stiftung. Die Kunst in die Bildung für Benediktige, Kinder in die Jugendlich Vertreter. Es sei organisiert Ausstellungen, Workshops in die Stipendienprogramm, jungen Talenten eine Chance zu geben. Ihre Fähigkeiten zu entwickeln, in die ihr Träume zu verwirklichen, ist oder erkennt, das war Gerechtigkeit nicht in darin besteht, gleich Chancen zu schaffen, sondern auch darin, die strukturellen Hindernisse zu besiegen. Die Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Es setzt sich für ein gerechtes Lang der Ressourcen ein. Für eine Verbesserung in die für eine soziale Absicherung, die allen Mitgliedern der Gemeinschaft ein menschenreiches Leben ermöglicht. IBM Hungenstein sanft Widerstand von einigen wohlhabenden Familien, die ihre Privilegien nicht aufgeben wollten. Doch Isolde ließ sich nicht entmutigen. Es argumentiert leidenschaftlich für sich die Güren Augenblick die Unterstützung der Mehrheit der Gemeinschaft. Es etabliert ein System der Patenschaften, bei dem wohlhabend Familien Benediktige, Kinder die Jugendlich finanziell unterstützen die Innenmentoring die Unterstützung boten. Dieses System förderte nicht nur die soziale Gerechtigkeit, sondern auch die Gemeinschafts-FHL die Solidarität. Lyra, die durch die Stiftung ein Ausbildung erhielt die ihr Kunst ausstellen konnte, wurde sie eine Botschafterin der Hoffnung die des Wunders. Ihr Werk, die nun von der Öffentlichkeit gefeiert wurden, urgent die Geschichte ihrer Bewindung die ihre Sehnsucht nach einer besseren Welt. Es sei verkörpert des Potenzial, es in jedem Menschen schlummert, die Notwendigkeit, jedem die Chance zu geben, sein Talent zu entfalten. Die Stabilität, die Isolde die ihr Verb entdecken erregt hatten, wurde durch ein unerwartet Naturrationing herausfordert eine lange Periode die Ei. Die ernten benötigt die Wasserreserven schrumpfen lei. Die Sonny Branti anbittlich UFDAS Land, die es trocknen droht. Viel SSC die sehen was sie echten. Die Felder verwelkten die Tierlitten unter Durst die Hunger. Die Gemeinschaft stand via eine existenziellen Bedrohung. Die sieht der großen Flut erinnert. Die Anflechreaktion war Panik die Verzweiflung. Einige begannen, fortzuhalten. Andere beskuldeten sich gegenseitig für die Katastrophe. Die sozialen Spannungen, die Isoldes übereinmen konnte, brachen aus. Es entstand ein Klima des Misstrauens die der Feindlichkeit, die es die Gemeinschaft zu sein droht. Inmitten dieser Kreis trat ein alter Mann namens Elias Hörte, ein Weiser die besonnige Leiter, der sich seit seiner Jugend mit den Geheimnissen der Natur beschäftigt hat. Elias erinnert die Menschen an die alten Legenden, und die Geschichten von ihren Vorfahren, die einst in Harmonie mit der Natur lebten. Korrekt. Das die kein Zufall sei.
sondern ein falsch Eiers an Examen Umgangs MIT den Ressourcen der Erde. Stellen SI sich vera, Elias eindringlich wird, sein ruhig stim, sein Orgen voller Weisheit, in die Sorge. Wo ein lebendiges Gedächtnis, ein echter des Wissens, die Gemeinschaft darin erinnert. WRSI wo in die WHRSIKM, Elias Schlag vera. Ein Tradition wie das Überleben. Das Ritual der Wassersegnung. Dies ist Ritual. Die seit Generationen nicht mehr praktiziert worden war. Sollte der Geister der Natur beseitigen in die Umgebung bitten. Es beinhaltet die Sammeln von seltenen Kruten. Die singen oder Lieder in die Anbringen von aufgegebenen heiligen Orten. Sonst wären wir skeptisch. Es sei betrachteten die Ritual als aber glauben. Als ein Relikt vergangener Zeiten. Doch Elias besuchte es sei zumindest that you versuchen. Argumentiert, dass es sei nichts that you verlieren HTTN und das is in Felix helfen ten. I have been done that you are native wieder hörst selling. Die Gemeinschaft versammelte sich im Ufer des ausgetrockneten Flusses. Es sei sang die alten Lieder, tanzten ein Kreis in die brachten Eier abvergeben dir. Die Luft war erllt von einer mystischen Atmosphäre. Von einem Chief HL der Hoffnung in die der Verzweiflung. Laut, mitten einem Ritual, verdunkelt sich der Himmel, dunkel woken zogen in die ein heftiger Wind begann zu wehen. Dann, auf ein Zeichen, begann es zu regnen. Die Region fiel sanft girlig. Dann immer heftiger, bis zu einem tausenden Sturm annex. Die Menschen jubelten in die weinten ihrer Freude. Es sei hatten nahe verbinden that you are native wiederhergestellt in die am Vergeben gibbeten. Die Region brachte News Leben in dieses Land. Erlauchte die FLSSC in die Scene in die Busse die Felder. Die Ei war gebrochen. In die Gemeinschaft war errettet. Die Region, die nackte die Ei fiel, war mehr als nur eine natürliche Begebenheit. War ein Metapher für die Erneuerung, die Gemeinschaft erfahren hat. Die Erfahrung hat es sei gelehrt. Das war stark nicht in der Beherrschung der Natur, sondern in der Harmonie MIT ihrer liegt. Es sei hatten verstanden. Das Fortschritt in die Bewahrung kein Geschenz zu seinem Sinn, sondern sich geschenzetig irgendein nennen. Die sozialen Spannungen, die Rent die Ei aufgeflammt waren, hatten sich gelegt, als it durch ein News GFHL der Solidarität in die DS Zusammenholz. Is orders im Hangenam soziale Gerechtigkeit trugen for the Chat. Das System der Patenschaften BLHT in die IMM mehr Kinder in die jugendlich US benachteilten Familien erhielten die Chance. Teilen in Fulton in die ein auf Leutsleben erfreuen. Lyres kannst Wort einem Symbol der Hoffnung in die DS Wonders. Ihr Werk inspiriert Menschen auf der ganzen Welt. Alles Innovationen ein Bereich der nachhaltigen Energie trugen dazu bei. Darum wird es jetzt sein in die Lebensqualität zu verbessern. Elias Weisheit in die sein Wissen die Natur helfen der Gemeinschaft. Verbindung zu Aschbab vom Wiederherstellen in die Lehren der Vergangenheit nicht zu vergessen. Die Gemeinschaft hat gelernt, dass Krisen nicht in ihrer Bedrohungen, sondern auch Chancen sind. Es sei boten die Möglichkeit, zu wachsen, zu lernen in die sich zu werden. Es sei hatten wir Eisen, das selbst bei Gretchen Herausforderungen bewundern würden nennen. In Menschen zusammenarbeiten, Wort teilen in den Vision glauben. Im Lauf ihr Sieg verbreitet sich die Geschichte der Gemeinschaft weit in die Breit. Resend in die Ähnler berichteten von einem Ort, in die ihr Menschen in die Natur in Harmonie letten, in die ihr Fortschritt in die Bewahrung Hand in Hand gingen, in die ihr soziale Gerechtigkeit in die Solidarität geschrieben wurden. Und die Gemeinschaften lehren sich von ihrem Beispiel inspirieren in die begannen, ähnlich wie sie beskriten. So entstand ein Netzwerk des Friedens in die der Nachhaltigkeit, des die Weltwende die Erinnerung und Not, den Mann, der einst war, der flott gewarnt hat in die ein Archgebot hat, das Leben zu retten, let weiter. Sein Geschichte wird von Generation zu Generation weitergeben. Ist ein Mann,
en die verantwoording die es Menschen die Spap van UNDA les ein aufruf handelen. A war symbol Hoffnung. Widerstandsfikety den Glauben in ein besser Zukunft geworden. MIT dir sieht verblasten die direkten Spuren der Katastrophe, doch die Lehren, die ihres Gesigen werden, blieben bestehen. Die Gemeinschaft hat gelernt, die im Tick sein. Artsam sein die Schönheit die Fragilität des Lebens schätzen. Es wussten, dass ihre Zukunft von ihren Entscheidungen abhing dass die Verantwortung trugen. Ein Welt schaffen. Die Lebenswert ist die Auslebewesen. So LSSD sich zusammenfassen, dass der Orten Welt eine neue Gemeinschaft entstanden gestärkt durch Erfahrungen, gehend in ihren Worten entschlossen. Ein nachhaltig die gerechte Zukunft gestalten. Man sagen, dass Geschichte ein lebendiges Südnis das selbst bei den kosten Seiten es Potenzial für einen Neuanfang bergen. Nun, angesichts dieser Erklärung stellt sich die Frage, welche Spuren hinterlassen wir in dieser Welt? Die welche Zukunft wollen wir für die kommenden Generationen schaffen?